Okay. Good evening, everybody. Welcome back to Lancashire Refugee Council's talk today. Really excited to introduce you to Lancashire Victim Services and the work they do supporting victims of crime across Lancashire. مرحبا جميعا. أنا سعيدة اليوم لأعرفكم، وحديثنا اليوم سوف تكون حول خدمات دعم الضحايا لمنطقة لانكشير. I'm Rebecca. I work for Lancashire County Council. And Nada, if you introduce yourself and the role you're taking today. أنا ريبيكا وأنا أعمل لمقاطعة لانكشير، بلدية لانكشير. أنا اسمي ندى وأنا المترجمة اللغة العربية اليوم. And we're so grateful to have Gabrielle here. She is the Partnership and Training Coordinator for Lancashire Victim Services, and she'll explain what that means soon. ونحن سعيدين اليوم لقائنا اليوم نستقبل جابرييلا، وهي منسقة تدريبات للخدمات الضحايا لمنطقة لانكشير. So Gabrielle's going to share a presentation with us today. Lancashire Victim Services is available to anybody who lives in Lancashire who's been a victim of crime. That includes refugees and asylum seekers. So we want to make sure today that everyone is aware that these services are free and available to them. طبعا خدمة دعم الضحايا متوفر للجميع يعني في منطقة لانكشير، بما في ذلك اللاجئين وطالبين اللجوء. فنحن نحب أن يكون يعني الخدمة هذه موجودة ومتواجدة للجميع، متوفر للجميع. So I'm going to hand over to Gabrielle because she has all the information. So when you're ready, please, Gabrielle. Gabrielle لديها جميع المعلومات، سوف تبدأ معنا الآن. Hello, everyone. أهلا جميعا. So as Rebecca has said, I'll be giving a presentation today just to explain a bit about what we do at Lancashire Victim Services. كما قالت ريبيكا، سوف أشرح لكم اليوم ما هي الخدمات اللي توفرها منطقة لانكشير حول خدمات دعم الضحايا. If anyone has any questions during the presentation, I think Rebecca is going to let me know and I'll happily answer those. So feel free to ask if you do want to know anything further. لو إذا كان لديكم أي سؤال يعني ممكن توصلوا لي ريبيكا، وريبيكا سوف تطلعني عليه وأجيبكم خلال هذا اللقاء. Okay, great. I will start the presentation now then, if that's okay, Rebecca. نبدأ presentation. Okay, so Lancashire Victim Services, if you have heard about us, is an organisation that helps victims of crime. If you haven't, I'll be obviously explaining a little bit about what we do. As I work through the presentation, there'll be some information. And as I said, if you have any questions, just do feel free to ask. طبعا لو لم تسمعوا يعني على هذه المنظمة تساعد الضحايا اللي هم يكونوا متأثرين بالجرائم، وكيف ما قلنا لو لديكم أي أسئلة ممكن تسألوا في خلال البرزنتيشن ونحاول نجيب على جميع الأسئلة. So we are a free and confidential service that operates across all of Lancashire, offering support both emotional and practical to victims of crime. طبعا نحن لانكشير اللي هو فيكتيم سيرفيس، خدمات دعم الضحايا في منطقة لانكشير، هي خدمة سرية مجانية تعمل على كامل لانكشير وتعطي الخدمة مثلا العملية والعاطفية. We operate independently from the police, so even if you've been a victim and you haven't reported it to the police, you can still access our services. لو كنت يعني متأثر من أي جريمة أو كذا، نحن نشتغل يعني ليس مرتبطين مباشرة بالشرطة، فإذا كان لديكم أي مثلا شكوى أو أي شيء حابين تحكوه لنا، نحن نشتغل يعني مستقلين عن الشرطة. We work on the basis of consent, so we only ever try and obviously do what the victim would like to be done.
unless there is obviously a safeguarding issue where we have to go above consent. نحن نعمل يعني مع الضحية إلا بالتصريح منه، يعني لا نعمل ولا نقوم بأي إجراء إلا بالتصريح من الضحية نفسه، إلا إذا كان فيه مثلا إشكالية حماية أو كذا متعلقة يعني أو بأمن الضحية، بأمنه أو حمايته يعني بصفة مباشرة، نحن نقول لها بنسميها safeguarding. Just to explain what I mean when I say a safeguarding incident, it means where there's a serious risk of harm to someone or to a child, which means that we're worried that obviously they can't protect themselves and we have to step in to make sure that they're safe. طبعا لنشرح معنى safeguarding وهي لما تكون فيه الشخص أو الطفل في خطر أو أذى ولا يستطيع حماية نفسه، فهنا نتدخل ونحاول نساعده يعني حتى بدون تصريح. We have 4 different offices across Lancashire. So we have one in Blackpool, one in Preston, one in Accrington, and one in Lancaster. لدينا طبعا 4 مراكز في منطقة مقاطعة لانكاشاير وهي بلاكبول، بريستون، أكريتون and Lancaster. And the way that our service works is that someone will be assigned to an office depending on where they live on their postcode. So if someone lived in a PR1 postcode, they would be supported by someone in the Preston office, and the same with the rest of the offices over the region. طبعا يتم التحويل للمراكز، يعني أي إشكالية أو كذا أو حوادث تتحول يعني للمركز على حسب وين يقع ويسكن الضحية. على سبيل المثال لو كان في البوست كود PR1 فسوف تكون منطقة بريستون. We have a number of different teams, which I have listed here. So we have an independent domestic violence advisors team, an independent sexual violence advisors team, an independent victim advocate team, as well as our specialist hate crime team, and a NEST team for children and young people. طبعا لدينا عدة من الفرق المتعددة للمساعدة، في فريق المستشارين المستقلين في مجال العنف المنزلي، أيضا المستشارين المستقلين في مجال العنف الجنسي، وأيضا فريق مستقل يعني للضحايا ومتخصصين في جرائم الكراهية، وطبعا فريق بيشتغل مع الأطفال والشباب أو يعني تحت سن البلوغ، البالغين يعني تحت سن البلوغ. Gabrielle, can I just ask at that point, are any of these services either just for women or just for men, or can anybody access them? Anybody at all can access them, absolutely anybody. هل هذه الخدمة فقط للرجال أم النساء يعني أو أي حدا يستطيع؟ فالإجابة أن أي حد يستطيع الحصول على هذه الخدمة والدعم. We also have a number of volunteers who support us across the organisation, and myself, the partnership and training coordinator. طبعا لدينا عدة من المتطوعين لهم يعني أدوار مختلفة، وأيضا أنا منسقة التدريب يعني والشراكة. So the way that we offer our services, it's a victim-centered approach, which means that we work with individuals to find out what they specifically need to help overcome the impact of the crime. طبعا آلية عملنا أو طريقة عملنا هي التركيز على الضحية، فالضحية تكون هو في المركز. So we'll look at anything from safety to housing help, health and well-being, anything that person might want. It's no specific format of service for each person. As I said, whatever that person needs is what we will look at when offering support. على حسب احتياج طبعا الضحية، نحن ننظر لجميع الجوانب، سواء كانت من ناحية حمايته، من ناحية الصحة والرعاية ممكن العامة أو الإسكان، فلن يكون يعني في جزئية واحدة فقط، فعلى حسب احتياج الضحية. Our services are one of the things offered under the Victims Code of Practice. So it's something that we try and ensure that people understand so that they know what the process is that they need to follow and what support they can access when they've been a victim of a crime. طبعا خدماتنا التي نتوفرها تقع بموجب ميثاق قواعد عملنا، يعني
وعلى حسب احتياجات الضحية. So just to talk a little bit more about our independent domestic violence advocates, or our IDVA team. حتى نشرح قليلا عن الفريق المستشارين المستقلين في مجال طبعا العنف المنزلي. So this team supports high-risk victims of domestic abuse and focuses on emergency risk management. طبعا هذا الفريق يساعد يعني يقدم الدعم للضحايا اللي هم في المخاطر يعني أو أذى عالي. If a risk assessment hasn't already been performed, an advocate will go through a risk assessment with a service user so that they can understand what that person's situation is. طبعا يقوم لما طبعا الدعم اللي يتقدم للضحايا اللي هم يكونوا في مخاطر يعني عالية أو يعني خطيرة أو من العنف المنزلي، يتم تقييم المخاطر، يتم طبعا عمل تقييم المخاطر وعلى ضوءها يتم تحويلها. In addition to this, they'll also do things such as safety planning, risk mitigation such as sanctuary, refuge assistance and supporting during the court process. طبعا من ضمن إدارة المخاطر سوف يقوموا أيضا طبعا بخطة السلامة لو كان يحتاج إلى مثلا مكان للإيواء So our independent sexual violence advocates are the teams that support serious or complex sexual violence cases. فطبعا هذا طبعا وأيضا الفريق يعني يدعموا الضحايا اللي هم مثلا تعرضين لأشكال أو اعتداءات جنسية خطيرة أو معقدة. In addition to supporting victims who have recently been victims of sexual violence, they also support a lot of people who are historic victims. They have been up to however long ago, 30 years, 50 years. Anyone who's been a victim in the past is also supported by our IDVA team. طبعا هذه الخدمات أو الدعم والمساعدة تتوفر للأشخاص ليس بالضرورة أنهم هم تعرضوا لأي مثلا عنف يكون في الوقت الحالي يعني حديث، ممكن حتى لو هو يكون قديم يعني صار له مدة أو سنين يعني. And that's true of all of our teams. They will support anyone who's been a historic victim of crime. وهذا ينطبق على جميع موظفينا أو الفريق اللي بيشتغل يعني بيوفروا الدعم والمساعدة لجميع الضحايا اللي صار لهم أي حوادث مثلا من العنف، أنواع العنف والجرائم كانت قديمة يعني ضروري وأيضا حديثة. Gabrielle, can I just ask on those two services, so domestic violence and sexual violence, is it still the case that even if you didn't report it to the police, you could still receive support? Absolutely, absolutely. Anyone can access the service without reporting any type of crime, whether it's a sexual violence case, a domestic violence case, anything can, you know, it doesn't have to be reported to the police for people to access the service. السؤال هل نستطيع يعني إن نحن نتحصل على هذا الدعم يعني سواء كان من ناحية الاحتداء الجنسي أو العنف المنزلي حتى ولم يتم الإبلاغ عليه للشرطة، هل نستطيع الحصول على هذا الدعم في الحالات؟ فالإجابة نعم، حتى ولم يتم الإبلاغ عليها للشرطة تستطيع للتقدم للفريق وبيساعدوك في هالجوانب. We also have a multi-crime team who picks up those crimes not covered by the specialisms such as the IDVA or ISVA service. طبعا في فريق متعدد ثاني متعدد الخواص أو يعني المجالات. Yeah. So that could be anything from theft up to attempted murder. طبعا هذا الفريق ممكن يبدأ تخصصه من السرقة أو السطو للقتل أو محاولة القتل. We also have a national homicide team, so anyone who obviously would go above attempted murder into the homicide bracket would be supported by that team.
طبعا في فريق ايضا متخصص للحالات الجنائيه، هي محاوله القتل يعني، واعلى متخصصين، فيوجد فريق متخصص بذلك. So, sorry, Gabrielle, just to ask about that. A common problem we see, particularly with asylum seekers, because they're in a shared house with strangers, is often you can end up with conflict. There could be assault, there could be abuse or harassment. And could they come to this team with problems like that? Absolutely. However, if it was found that they're pushed into obviously one of those higher risk sexual violence or domestic violence instances, they would be put into the more appropriate team. But if it was something such as an instance of assault, they would likely go through the multi-crime team. طبعا السؤال، هل حتى مثلا طالبي اللجوء اللي بيكونوا بيسكنوا يعني في اماكن يعني اللي هو شيرنج او اللي هم بيتقاسموا السكن وتصير اي مشكله، يعني هل يستطيع انهم هم يحصلوا الدعم من المولتي كرايم تيم، هذا الفريق المتعدد؟ فتقول على حسب الحاله، يعني اذا كان مثلا تعدي او تخويف كذا يعني ممكن الفريق الثاني، لو كان شيء أكثر من هيك أكبر من هيك مثلا يعني تحت مظلة الاحتداء الجنسي، عنف منزلي، بيستطيع الحصول على المساعدة من المولتي كرايم تيم. There might even be instances where someone may have started on the multi-crime team, but then something is escalated and they're put onto one of the other high-risk teams. طبعا في بعض الأحيان اللي بيبدأ ممكن القضية إنه تبدأ القضية مع المولتي كرايم تيم، لكن بعدين يعني الموضوع ممكن إنه هو يتطور وينقلوه إلى فريق ثاني يعني أكثر تخصص. And one of the things we do pay attention to, of course, is where someone has been repeatedly victimized, because that might again push that risk threshold or that safeguarding issue. طبعا الاشياء اللي هم بنركزوا عليها انه الاشخاص اللي مثلا الضحايا اللي بتكرر عندهم الحوادث او الجرائم هاي الجرائم، فهي بيحطوهم يعني بالتركيز عليهم. So the independent victim advocate team offers very flexible support because the crimes vary so much, and it obviously completely depends on what that individual person needs. طبعا فريق المستشارين المستقلين يعني في مجال العنف بيوفروا الدعم مرن، يعني هذا كله يعتمد على نوع الجريمة والتقييم تقييم المخاطر يعني مع الضحية. So within that team, we also have a specialist hate crime team. من ضمن هالمجموعة عندنا فريق مختص بجرائم الكراهية. So our hate crime advocates support people who have been a victim of a crime based on a protected characteristic. طبعا المستشارين المتخصصين في هي جرائم الكراهية طبعا يشتغلوا مع الأشخاص يعني اللي يعني جرائم كراهية بأنها جرائم مرتكبة ضد أي أشخاص يعني. And because the type of crimes that come through as hate crimes are dependent on the victim, it means that many different types of crimes may come into that team, from intimidation to harassment to cyberbullying to assault. طبعا على حسب نوع الجريمة أو الحوادث الكراهية اللي بتصير للشخص يعني ويتأثر بها الضحية، فيوجد أنواع مختلفة يعني، فممكن إن هي تخويف، ترويع، تسليط وتسلط، ممكن أو التخويف عن طريق الإنترنت، فعلى حسب نوعية الكراهية، جريمة الكراهية. لدينا طبعا فريق المختص. We also have our NEST team who supports people from the age of 8 to 18 or in certain circumstances up to the age of 24. طبعا لدينا فريق يسمى النست، فريق النست تيم، وهذا الفريق يعني مختص بالفئة العمرية من عمر 8 سنوات إلى 18 سنة أو أحيانا إلى 24 عام على حسب الاحتياجات الخاصة. And generally, when we support someone who is above the age of 18, it's because there's some sort of additional needs or specific vulnerabilities.
وطبعا عادة لما نقوم بمساعدة الأشخاص اللي فوق السن 18، وهذا يحتمل طبعا ويرجع لاحتياجاتهم الخاصة، نظرا لاحتياجاتهم الخاصة. In addition to doing one-to-one support, the NEST team will also do things like school education sessions. They might go in and give sessions to whole classes or meet one-to-one with a student at school. طبعا بالإضافة تقدم النست طبعا الدعم للأشخاص بشكل فردي، يعني وجه لوجه، ومن خلال ممكن زيارات ممكن المدارس، دورات تثقيفية. Gabrielle, can I just ask you about this as well? A frequent problem we see, particularly for young girls, is a lot of them will have their hijab snatched off. We've heard that a few times, to or from school, maybe not in school. What would a parent need to do in that situation? I know you've said before that with the other things they wouldn't have to report the police to the police, and I know parents haven't wanted to make it that serious, but could they still come to you, and what would happen after that? So if that person, if that child has been impacted, then absolutely the parent should get in touch with our NEST team. The details are on the website. And if that child needs support, then they would be able to access that through our services. طبعا السؤال، في بعض الأحيان في بعض الفتيات اللي ممكن يتعرضوا لنوع من المضايقات، على سبيل المثال نزع الحجاب أو الوشاح من على الرأس، فيعني هون في الحالة ماذا مثلا على ولية الأمر أو الأم فعله؟ فالإجابة إن ممكن الأم أو ولي الأمر يعني لهذه الطالبة أو الطفلة أو الفتاة، إن ممكن يتواصلوا مع النست تيم، والمعلومات موجودة على الإنترنت. We get a lot of referrals actually from parents and agencies into this team, as opposed to via the police. طبعا من خلال التحويلات اللي يعني ان نحن توصلنا، عادة الكثير منها عن طريق أولياء الأمور، ممكن الأمهات أو الآباء، وأيضا من وكالات، أكثر منها من الشرطة يعني. And just to clarify on that point, talking about referrals from the police, obviously I've said that no one needs to report to the police to come through to us, but a lot of the time when someone gives a statement, they will be asked if they want to be referred to our services, which is where we get referrals in from the police. طبعا للتوضيح، بالنسبة للتحويلات من الشرطة، أي تحويل من خلال الشرطة، إنما عادة طبعا في بعض التحويل توصلنا من الشرطة، ولذلك بسبب يعني إن ممكن الشخص يبلغ الشرطة ويدلي ببيان يعني أو أقواله، فمن خلاله ممكن الشرطة يعني يعرض عليهم لو تحبوا إن نحن نعطوا أو نحولوا معلوماتكم لهذا الفريق يعني، فلهذا السبب يعني إحنا بيجينا بعض الأحيان من الشرطة تحويلات. So some of our referral pathways are listed on here. So as I say, when a police officer takes a statement from someone, if that person consents to being contacted by us, the information is automatically sent to our system. طبعا طرق التحويل كيف ما قلنا ممكن عن طريق الشرطة، لو أعطى أفاد يعني ببيان أو أقواله، ممكن وبالتصريح من هذا الشخص يعني أن معلوماته وبياناته ممكن يتم تحويلها، فيتم تحويلها، لو وافق يتم تحويلها إلكترونيا. Anyone can make a referral into the service. We do get a lot of self-referrals, referrals from social care, teachers, doctors. طبعا فيه طرق ثانية يعني للتحويلات، ممكن الواحد ممكن التحويل الذاتي يعني بنفسه، الرعاية الاجتماعية طبعا تقوم بالتحويل، الأطباء، المدرسين والمدرسات. And everyone will have multiple attempts at contact made when we receive that referral. وطبعا عندكم عدة محاولات يعني للتحويل، في فرص عدة محاولات للقيام بالتحويل، مش مثلا تطبق على مرة واحدة، عدة محاولات للقيام بالتحويل. And once again, I'll just say anyone can access the service at any time. If they were a victim of a crime yesterday or 50 years ago, if
they need support, anyone can access our service. نكرر يعني ونقول إن أي شخص يستطيع إنه يتقدم ويطلب يعني خدمتنا أو دعمنا، سواء كانت الجريمة حديثة أم قديمة مدة يعني 50 سنة فاتت. So I just wanted to clarify on that one, Gabrielle, that if you're a resettled refugee and you have a caseworker, it's absolutely fine for them to ask their caseworker to support them to make a referral. Absolutely. And also if you're an asylum seeker and you don't have a caseworker, you can approach either support service or even a friend. Is that would be fine as well? Absolutely, yes. طبعا السؤال هنا طبعا اللاجئين عادة يكون عندهم كيس وركر أو مندوب يعني يساعدهم في القيام بهالتحويلات يعني للفريق المختص. بالنسبة لطالبي اللجوء، هل في استطاعتهم يعني طلب الخدمة أو المساعدة مثلا من خدمات الدعم أو ممكن أصدقاء؟ الإجابة نعم. And if they were to call you and didn't speak English, what would they do? So we use an interpreter service. That means that people can access it even if they don't speak the language. So we would organize an interpreter for that. طبعا في حالة أن ليس لدى الشخص اللغة يعني اللغة الإنجليزية للتحدث، الإجابة لدينا خدمة توفير الترجمة الفورية لجميع اللغات. In addition to our normal phone line, we do also have a 24-hour service that operates every day of the year. طبعا بالإضافة إلى الخط يعني التلفون اللي لدينا، عندنا خدمة طوال العام متوفرة على طول العام. And we also have a live web chat service, so people can access support via web chat on their computer or their phones. أيضا لدينا اللي هو الخط اللي هو الدردشة المباشرة والموجودة على الإنترنت. That's a very good service. If someone doesn't feel comfortable having a verbal conversation, they can obviously just type the conversation instead. هذا طبعا مفيدة، هي الدردشة المباشرة، خط الدردشة المباشرة مفيدة للأشخاص اللي لا يرغبون في التحدث، يعني ممكن بس الطباعة عن طريق الطباعة والكتابة. And all of this information, including the live web chat, can be found on the website. طبعا المعلومات كلها يعني طريقة الوصول لهالفريق ولهالخدمات كلها موجودة على الويب سايت. We also have a number of our resources on the website in different languages, so that can be found there as well. I'm not too sure on what languages we have at the moment, but there are a few different options at the moment. طبعا لدينا طبعا عدة مكتوب حتى ممكن تحصلوا على المعلومات يعني في عدة لغات، لكن لست متأكدة يعني باللغات المتوفرة في الوقت الحالي. We have a number of email addresses people can access, but I would stress that they use the online referral form instead. It's much easier to navigate and it will mean we get all the information that we need. طبعا عندنا عناوين الأشخاص ممكن موجودة أيضا على الموقع، لكن الأفضل استخدموا خاصية أو يعني اللي هو التحويلات أفضل المباشرة. Alternatively, feel free to phone us if you're comfortable to do so. أو لديكم خيار الاتصال المباشر لو حبيتوا. That's everything on my part. Thank you so much, Gabrielle. That's wonderful. We've actually had quite a response and lots of comments and questions, so I'm going to work through them if that's okay. I'll do the comments first. No, I don't. I'll do one comment at a time. Someone said financial. Sorry. Someone said financial, sexual, emotional, and physical abuse. Lots of people every day are suffering and they don't know what to do. I think they should know about this service in Lancashire. So I'm really glad that that's great. This. Someone's put, and I think it's very interesting, a lot of Arab women are scared to speak out because the fear of losing their children. I think there's a
Yes. Probably not a misconception all the time, but there is an overwhelming fear about if you report something, your kids are going to get taken off you. So could you explain a bit more about that process? I'll let Nada start. طبعا أنا يقول كثير من النساء العربيات يتخوفوا من الإبلاغ عن أي مثلا من الحوادث أو من الجرائم اللي تقع خوفا من فقدانهم لأطفالهم. فحنسمع الإجابة من جابرييل. So I think this is a misconception that a lot of people have. We find that this is something that people probably everywhere, all over the world feel. And it's one of the big reasons that people don't report incidents and don't go to the police. It's just simply not true. No one would ever just step in and take your children away from you. And I personally have worked with quite a few police officers, have had interactions. It's never their aim to just remove someone's children off you. They want to make sure that you're safe and secure. And yeah, no, it's just one of those things I think a lot of people just think, but it's not true. طبعا بتقول لك هذا كله سوء فهم وليس هنا فقط يعني أيضا في جميع أنحاء العالم يعني لهذا السبب يعني الأغلبية لا تذهب للشرطة للإبلاغ عن هذه الحوادث. هو طبعا لن يأتي أحد ويأخذ أطفالك، هذا غير صحيح. يعني الشرطة ليس هدفها يعني أن هي تأتي وتأخذ يعني الأطفال، هم أهم شيء أن تكون غايتهم سلامتكم وأمنكم. And just sorry to add to that, Rebecca, Nada, I think it's important that people know as well that if they are going through something and they need help and they have children, they can access our service, and they can also get obviously support for the children as well because they're likely to be impacted. So طبعا من المهم جدا لو مريتوا بأي من الحالات مثلا أو من أي شيء يعني من الحوادث وكذا، من المهم أنكم أنتم تحاولوا الحصول على هذه المساعدة يعني من المنظمة، خصوصا يعني الكبار أو حتى الأطفال، فمتوفر يعني الخدمات للكبار والصغار متوفرة، فأرجو يعني أنكم أنتم تستخدموها. And Gabrielle, correct me if I'm wrong, because I've not been a social worker for a few years now officially, but that it's very unlikely that police or social services are going to persecute you or prosecute you for trying to protect your children. So if you've made that step to report a crime, they're not going to suddenly say, oh, well, this has been happening. They'll absolutely respect the fact that you're taking steps to look after your family, to look after yourself, look after your children. Of course, the only time that someone should really be stepping in is just if there's a really significant safeguarding issue, but no, of course not. طبعا السؤال كانت انه يعني طبيعة الحال لو حدا يعني بيحاول انه هو يتوصل لمساعدة او يبلغ عن شيء يعني فيعني مش معنى ان هم سوف يعني بسبب هالابلاغ هذا سوف يتم ملاحقتهم او محاكمتهم يعني. فبتقول طبعا لا، يعني الشيء الوحيد اللي ممكن يتدخلوا فيها في حالة ان كان الموضوع مرتبط بحماية وامن الشخص. And we've got two separate comments, but they're quite similar. I'll read the first one, then let you translate it, Nada. So it says that even if people speak out here, they can never go back to their country because their life's in danger. So there's a sense of kind of feeling trapped. And the other comment related to that is that there's a fear factor which prevents open disclosure. And they've said, can you explain how you combat barriers that may prevent victims from coming forward? Oh, did you want me to? Sorry. Oh, sorry, I was going to let Nada. Oh, right. Sorry. Okay. Okay. طبعا هنا فيه تعليقين، يعني في الواحد بيقول لما يعني بيوصل هون في بريطانيا ممكن الواحد انه يحكي يعني انه هو يفصح او يكشف عن اي شيء، لكن طبعا في بلاده العكس يعني لا يستطيع الافصاح. So the second one, sorry, so the first one is the fear of disclosing anything in his country, whereas he's got the. So I've missed the second one. So the second comment one was how do Lancashire Victim Services combat barriers that prevent people from coming forward to tell people?
والتعليق الثاني يعني كيف ان هي خدمه هذه دعم الضحايا ان تستطيع ان هي تشيل مثلا الخوف والرهبه من الاشخاص ممكن ان يستطيعوا ان يتقدموا او يفصحوا او يبلغوا عن اي شيء من هذه الجرائم. ما هي الاشياء اللي وضعتها وتستطيع وضعها الهيئه انه هو مثلا يزيل الخوف او المخاوف بالافصاح باي شيء. So that's quite a difficult question. A lot of what we do, which I think is really important, is making people aware that they can access help. To know, just first off, that there is somewhere that you can go. Sessions like this are really important. You know, there might be one person who didn't know that they could access help, and that might be the one thing that they need to know to kind of have that bravery and that confidence to decide, okay, I'm going to report this and I'm going to access help for it. We do a lot of training with organizations, with people like the police. We talk about, you know, how people need to be spoken to so that they have that courage and that confidence to come forward, and they feel that they're going to be taken seriously, and that they can speak to us, and that we are essentially there to help them. But I think a lot of it comes down to that person having that courage. طبعا من الاشياء اللي نعملها يعني او نقوم ب اللي هن الندوات مثلا، مثل هذه الندوات. يعني في بعض الاشخاص يعني اللي ممكن ما عندهمش اي فكره كيفيه الوصول أو الإبلاغ، يعني شو الأماكن اللي هي لازم تتصل بها للإبلاغ عن هذه الحوادث أو هذه الجرائم يعني. فنحن نحاول من خلال هذه الندوات تعزيز والتشجيع وبناء الثقة فيهم، يعني حتى هم يتقدموا. قالت نحن حتى تدريبات، نقوم ببعض التدريبات بنعطيها ونقدمها للمنظمات اللي بتساعد، يعني مثل على سبيل المثال الشرطة، ونناقش شو الآلية اللي يستطيع فيها الشخص أو الضحية الوصول، يعني حتى يستطيع أن طلب المساعدة ويحس حتى بأمان وارتياحية، يعني أنه هو طبعا باشر ويعني تطرق أو يعني طلب الخدمة أو الدعم من مثلا من هالجهة المعنية أو المساعدة. فطبعا هو الهدف الرئيسي نحاول أن نحن نبحث عن آليات أو طرق يعني، لكن العاتق الأكبر والأكثر هو اللي تقع على الضحية نفسه، شجاعته وجرأته أنه هو يتقدم ويحكي ويفتح، يعني انه هو يحكي عن الموضوع او يعني يبلغ عن الموضوع. And just to follow on from that, one of the main part of my roles is making people aware of the service, but also this, I always say the same thing when I talk to people. Our advocates are fantastic. They're phenomenal at what they do, and they just so genuinely want to help people. And I wish I could like show people the work that they do, because I think if people saw what they did, that, you know, what they're willing to do for people, that would just instill so much confidence. فطبعا كما بتقول يعني إضافة يعني إحنا كخدمتي يعني حتى أنا نحاول إن التقديم يعني نثقف الأشخاص يعني من خلال التدريبات وكذا، ولكن أيضا المستشارين يعني المستقلين اللي الموظفين اللي بيشتغلوا في هذا المجال بيساعدوا يعني الأشخاص. ونتمنى يعني يا ريت باستطاعتي إني نوريكم كيف هم يقدموا فعلا بيساعدوا هالأشخاص أو هالضحايا، فهم يقوموا بعمل يعني ممتاز وبيقدموا المساعدات للضحايا يعني. I think what's wonderful as well is that Gabrielle and Nafisa and Lancashire Victim Services have been so open to the idea of getting feedback from refugees. So we talked, didn't we, about if people want to be involved to help develop training, to help develop understanding, you would love that. And I think just to remind people that some refugee communities and asylum seeker communities in Lancashire are brand new. Like we've never seen Syrian culture or Syrian people in Rossendale, for example, before. So if people don't tell us what the barriers are, we don't know. So you're really open, aren't you, to people coming, getting involved, and here are the barriers. And Nafisa,
she's so passionate about what she does, and she just, yeah, she wants to make it the best that it could possibly be. And of course she wants to interact with the people who, you know, can give us the information that we need to be able to help more people. So absolutely. طبعا هنا دور لانكشا، خدمات لانكشا لدعم الضحايا، ودور نفيسة، السيدة نفيسة. فبتقول طبعا مفيد جدا أي استجابة أو تعليقات منكم، ممكن العوائل أو من الجالية السورية، مهم جدا. لو مثلا ما حكيتوش أو يعني عطيتوا أي مثلا استجابة أو تقييمات أو حتى يعني أي تعليقات وملاحظات، فمش حيعرفون كيف أنهم هم يأدوا لكم أو أنه شنو المشاكل اللي بتواجهوهن. لكن من تعليقاتكم وملاحظاتكم جدا مفيدة. فطبعا نفيسة تتفاعل طبعا مع العوائل، ممكن تجمع أي ملاحظات وكذا، فهذه جدا مفيدة. حتى مقاطعة مثلا أو خدمات لانكشا لدعم الضحايا تستطيع مساعدتكم وتعرف مشاكلكم. And the final question, although I think I'm probably responsible for a lot of this, we have a good evening Nada as well from someone, I think, just to let you know. It says, this is a wonderful service for the victims of violence. Are you able to explain how the message of the service is reaching refugee and asylum families throughout Lancashire? And just before Gabrielle answers that, I want to say this isn't the final conversation that we'll be having with LVS. This is the start of a relationship where actually we will be putting calls out to the communities to come, maybe do focus groups with us, maybe get involved in different ways. And we're also going to develop different ways of getting information out, obviously translation onto Facebook. If I know WhatsApp's a big way of getting information around. So Gabrielle and I will be working together, but we would really like volunteers to come forward to help us develop that, to say this is how you can let the families know. طبعا هذا على نشر الوعي، كيفية وصول المعلومات للعوائل. طبعا الأسرة في مقاطعة لانكشير أو الأسرة اللي في مقاطعة لانكشير. طبعا ريبيكا، طبعا قد نحن نحاول حنطور الموضوع مع جابرييلا. طبعا ممكن نشاطات ممكن محلية، حتى ننشر المعلومات ممكن بالترجمة للغة العربية، إعلانات يعني ومنشورات يعني مطبوعة باللغة العربية. أيضا ممكن بمساعدتكم أنتم الأشخاص والعوائل، ممكن نحتاج المتطوعين، فمن تطوعكم يعني تقوموا بالتطوع حتى هم نستطيع أن احنا ننشر الوعي. So is that for them to volunteer? Yeah, so I will let them know where and when. Yeah. Gabrielle and I will work together to set some dates, and I will be bothering people as always, asking people. قاعد حننسق مع السيدة جابرييلا طبعا، ونحاول نطور آلية الوصول أو تعميم يعني الفكرة العامة أو كذا يعني. فحنتواصل معكم، نعطيكم ممكن الأيام ونخبركم يعني، نوصلكم المعلومات، وحابين لو تتقدموا وتساعدوا كتطوع يعني في نشر هالوعي. So to answer that, conversations like this, relationships that start, you know, with an introduction like with me and Rebecca that can go so far, is one of the great things that we're able to do. It's obviously very difficult at the minute with outreach because of the current situation, but it's continuously having conversations, continuously trying to reach out to people. I'm always striving to try and find ways that we can interact with new communities, that we can offer support to people. It's new initiatives. We're continuously trying to develop ways to reach people, and to let people know that as a service, we're here for anyone that needs the service. And so things like this are fantastic because, as I said, if just one person is watching it and realizes I can actually get help, I can get support from this service, it's, you know, it's a great starting point. And then hopefully that will have a ripple effect. The work me and Rebecca will do will hopefully allow us to access more and more people, and they can then know that, you know, we're here if they need it.
طبعا تقول لك المحادثات اللي نقوم بها مثلا على سبيل المثال أنا أو ربكة يعني أو المقدمات اللي بنقدمها هذه، طبعا دائما بنحاول أن نبحث عن طرق للوصول وتوصيل يعني صوتنا يعني. فقاعد دائما بحاول محاولة جديدة ونحاول أن نطور من الطرق أو آلية الوصول إلى الأشخاص وإعلامهم عن الإعلام عن الخدمات اللي نحن بنوفرها. طبعا قالت مهم جدا الطريقة هذه. نحن في الوقت الحالي طبعا صعب لنا الوصول المباشر، تعرفوا يعني الإشكالية اللي احنا فيها، لكن حتى ولو شخص واحد عم يشاهدنا ويعني يتعرف على خدماتنا وكذا، هذه تعتبر نقطة انطلاقة. فبهذا نحن يعني نكاثف جهودنا ونواصل يعني هالمحادثات ومن خلال هالاجتماعات وهالندوات يعني للوصول إليكم. We have more questions, but it's 7 o'clock, and I think we would get questions for another 3 hours. But we will be back, and we will do more around this subject, definitely. Just want to say thank you so much, Gabrielle. It's just, as someone said, like, it's such an essential service, and nobody ever wants to be a victim of crime, intends to. No, of course they don't. But you are there when people most need them, regardless of where they're from, what language they speak, and that's so wonderful. And thank you, Nada, for just being a fantastic interpreter and making sure this information gets out there. You are wonderful. Well, I hope I satisfied everybody. I do hope. Absolutely. Thank you. Okay, so I'm going to say thank you and goodbye to everyone. شكرا للجميع. طبعا خلصت الجلسة ومع السلامة. And we're off.